United will battle it out with Bournemouth, and Tottenham will welcome Leicester City at Tottenham Stadium. Remember, today, this particular Saturday, we just have only 4 matches that will be played today. This is a partial fixtures owing to the current situation that is going on in England, and because of some logistics and security issues, some fixtures have been postponed to until the later day that will be communicated later on, and today we'll just have those 4 matches. And on Sunday, Brentford will play against Arsenal, and Everton will play against West Ham United. Remember, West Ham is a London-based club, but because Everton is in the other side of Liverpool, so there's no that much security issues concerning these particular fixtures. But currently, almost all of all of London teams have been postponed their current fixtures that were supposed to be played today, including Chelsea vs Liverpool. That was the biggest, or rather the battle of the Titan between the two clubs, and it would have been very interesting fixtures to watch following the current form of those two teams. For me, I think they have been really struggling, and it would have been amazing just to see which top will have come on top of it. Well, we take our first break, and when we come back, we'll dive direct to the conversation talking about the role of football academies in Kenya, and I'll be joined by Lamek Simiyu, FC legend, that is founder and coach, just to talk to us about the future and what he thinks the future holds for that particular football academy. That and many more will be coming on after a short break. Don't go too far away. We have plenty more for you. Driving and riding without incidences on the road is such an amazing experience. But do you know, while many road traffic crashes are avoidable, human behavior continues to be the leading cause. Speeding, lane indiscipline, drunk driving, distracted driving, failure to wear a helmet, and failure to use available pedestrian ways have been flagged by NTSA as the fatal 6 behaviors likely to lead to a fatal crash and serious injuries. As part of the Usalama Barabarani campaign, we request all road users to prevent these fatal 6 behaviors for their own safety and that of others. When driving, ensure your speed is within the stipulated limits, the road ahead is clear before overtaking. Stick to your lane, keep left unless carefully overtaking. You're well rested if driving on long distances, and you never drink and drive. Usalama Barabarani starts with you. Fika Salama. This message is brought to you by the National Transport and Safety Authority and the European Union. And today we are going to talk about a technology or an innovation that is based on agriculture called StoreFresh. One thing that brings together the team at StoreFresh is we are all children of smallholder farmers. We've seen how much work these people put in and how little return they get for it. Our end goal is to digitize informal agriculture in Africa. And how we do this is, first of all, the point at which we onboard the farmers is through an AI SMS chatbot. So ideally, what we're building at StoreFresh is an end-to-end solution. Kwenye hiki kipindi, mpenzi mtazamaji, takuwa naangazia watoto wadogo wakishona mikeka, wanasuka mikeka, alafu pia wanatengeneza cheni au zinaitwa shanga ambazo zinawafaidi, wanaziuza, alafu wanapata mapato. Kama nataka kuandika jina la mtu, kwa mfano, hii nataka kuandika, inachukua tu hizi kamba 8 na ziregesha huko nyuma. Mtoto hata kama amepata alama 100 lakini ana ujuzi, huyo mtoto si mjinga,
ana mambo mengi sana anaweza akajimudu katika jamii, na ndio maana tunajifunza haya wanajifunza kutengeneza beads, na hata mimi nimenunua kwa mwanafunzi. Mwenye akili timamu kugomana kwa Kisumu. Maneno wala yamfanyi mtu kwa mwembamba. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. But folks, I'm going. Thank you very, very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. People Power si vuguvugu. People Power ni idea. Sazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa ADF. Kwa sasa wanatoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili, ndio inaenda kupelekea kupambana na virusi. Ni Duniani Leo, Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja kutoka VOA Swahili, Washington DC. We are going to prepare something we call pan-seared pork belly, served with carrot puree and some sauteed onions, together with some flavorings. Are you doing? My name is Katali Kenya and I will be bringing you the full packed entertainment show in the 254. Talk about trending topics on the industry 411. When these people were doing the things they've been accused of, was I there? We're bringing you the biggest upcoming and sizzling artists in East Africa coming through. So then I got a call from Shafiweru. And he asked me, wewe, unataka kufanya radio ama ni nini? Nikiwa solo artist, nilikuwa careful. The biggest concerts and events going down in East Africa. As well as articulating youth issues that matter. There's a lot of stress and strain that is associated with early parenthood. This is the full-packed entertainment show that you cannot afford to miss every Monday from 8 p.m. This is The Scrunch Show, and see you there. Technology, science, innovation, ICT and research. These are the ingredients upon which the solutions to the 21st century problems are founded. In a world that is rapidly changing, it's all hands on deck to ensure a balance in all fields of life. Women, young and old, are also in the front line, breaking the glass ceiling, becoming thought leaders in the larger tech space.
forgetting other societies marginalized. And when the Tech Avengers come together, we inch closer to a much safer, efficient, and sustainable world. What we view as a norm in today's advanced world was just an idea, and for nostalgic reasons, we trace back to the iconic days to bring you the Retro Tech. On Technovation Show, we encapsulate all the pillars of the fourth industrial revolution, decoded in a language, all for one for all. Make a date with me, Samson Jura, every Monday at 8:30 as we push the mantra, keep learning something new each and every day. Only on KUTV, a new experience. The percentage in which government is giving opportunities to this specific type of groups under the AGPO, like what percentage has the government given? No, but like I said, you see, when a budget is done for every year, every ministry will be able to place their budget for it. But whatever is given to them, 30% of the budget for that ministry is dedicated to AGPO. 30%. So if let's assume, for instance, that a ministry is given 2 billion, for instance. Now, 30% of 2 billion would be about 600,000? 600 million. That will be dedicated to AGPO. And therefore, when you go to a ministry, as a young person, as a person living with disability, 600 million is actually meant for you. This is The Agenda with Benturo Komboka and Colonel Retired Cyrus Oguna. Sasa ni bora zaidi. Mwanzo mpya, mambo mapya. Msimu mwingine wa Boresha Kilimo unakuletea teknolojia ibuka, kilimo mseto, uongezaji thamani. Teknolojia dijitali ya mauzo inawezesha ufikiaji wa masoko. Soko moko yako, mahangaiko yako ya kufikia masoko yamefika kikomo, manake tunao Mkulima Young. What Mkulima Young does is it connects farmers with the market. Hii ni Boresha Kilimo kwa ushirikiano na Mkulima Young. Atafutaye hachoki na kichoka kesha pata. Kwa makala maalum ya kilimo, ungana nasi kila Jumamosi saa 6:30 kwenye kipindi ukipendacho Boresha Kilimo. Unemployment has hit you hard. Your salary is meager. You decide to venture into business, but you're struggling to thrive in it. You would want to reap a big tip on how not to run into losses. Forget the preachy business vlogs, the hyperbolic motivational speeches, and all the roads down desperation. Hope has come with model stories from small successful entrepreneurs. We tell you these tales weekly on The Budding Entrepreneur. Join us as we help you make your trade profitable and often smile to the bank. I'm a freshman in Kenyatta University. This is all what I've heard about Canvas. Canvas is full of freedom. Ni cumulative. Mchezo hiyo ili poka gani kwani? I'm a fourth-year student and I mostly hang out at shopping center. I'm an arboretum. And what I'd tell first years is it's never too late to start being serious.
Ukiwa na dukuduku la michezo, tunafungua sanduku la dukuduku kwa ufahamu zaidi. Kila danadana, mitimko, mifiatuko na harakati zote ugani, sisi ni wako mwandani. Kukurukakara zote nyanjani, haziwezi kuangaziwa zaidi ya micharazo michezoni. Mimi mwanaspoti wako matata Peter Pinches Mwaora ndakuwa na jopo lenye maarifa sufufu, nikufahamishe na nikuburudishe wewe shabiki shakiki kwa uhakiki na kindakindaki. Bila shaka mbiu ya mgambo ikilia, kuna jambo. Na sasa katika QTV Rise Today, makala ya TBT, tunaongeza kuni, tunawasha moto. Tunaingia barabarani kuangalia hali ilivyo, takwimu za korona na kupa habari zinazojiri na zinazokuhusu na kujuza na kukumbusha yaliyotendeka siku kama hii ndani ya historia. Kisha na kuletea wageni na wataalam, tudadavui, tufahamu na tuchukue nafasi yetu kama vijana katika uongozi, uchumi na masuala ya kisiasa nchini. Na joto likizidi, tunaingia uwanjani, tunachambua spoti ya Kenya. Ni kila Alhamisi saa 1 hadi saa 4 asubuhi, nami Vincent Maina almaarufu Ojwang mtoto wa Mariam, ndani ya QTV, a new experience. Well, welcome back and thank you for always staying on the spot. Now, before even we dive into this particular discussion, let me take you pretty fast to today's fixture. And I understand there is some teams that were postponed, and those are Brighton and Albion versus Crystal Palace, that was postponed due to the current stalemate or rather logistic problems at England right now. Remember, Crystal Palace is a London-based club, and because of Queen's death, this particular fixture was postponed. Chelsea vs Liverpool, this is another fixture that was postponed, a big match if I could say. Another one is Manchester United vs Leeds. Of course, Manchester is not a London-based club, but because of majority or rather many of security officers were deployed to Scotland, where Queen's journey to England, where Queen's journey to London rather will start, and because of that, almost over 900 security officers have been deployed, and that particular match will require many security guards, and because of that, that will not be possible. Another match that has been postponed, and of course the Arsenal vs Manchester City. This was supposed to kick off on the 1st of October, and this particular match was supposed to be played, but it will pave way for Arsenal vs PSV Eindhoven fixture that will be played later on. And a couple of today's fixture early kickoff, that is 2:30 p.m. That is Wolves vs Manchester City. Remember, Manchester City will be wanting to extend their current unbeaten lead and maybe to climb on top of English Premier League. Remember, they are right now second with 15 points ahead of, with 14 points ahead of Arsenal. That is Arsenal leads with 15 points. Manchester City with 16 points. And of course, later on, another fixture that will be played today is Newcastle vs Bournemouth. Tottenham will play host to Leicester City.
And Brentford will play host to Arsenal. Everton, West Ham will travel to Everton. That is Goodison Park to square it out. The current form of these two teams has not been that impressive. Remember, West Ham United have not won any single match this particular season. They have drawn, and right now they are at the tail end of the English Premier League table, and they'll be wanting to stake their dominance and even claim at least a point and their first win this particular season. Later on, that is how it is. And remember, I told you about the particular discussion that we'll have today about the role of football and football academies in the country, and in particular I'll be joined by my guest Lamek Simiu to talk about this particular discussion that has really been at the center and core of every football success in the country. And later on, I'll be joined even by my gangs as we take you through the analysis of today's week, what has happened as far as sport is concerned in this particular week. Remember, Team Kenya is representing the country in the World Africa Boxing Championship in Maputo, that is Mozambique, and 3 of Kenyan boxers led by our very own captain Nico Koth will be participating in the finals. Remember, this particular finals has a lot of hefty prize on it, and the winner will be walking away with 1.2 million shillings, and the second the gold medalist and silver medalist will be walking away with 1.2 million shillings and 600,000 Kenyan shillings, and bronze medalist will be walking away with 300 meters, 300,000 Kenyan shillings. What a prize for the winners. And Kenya will be represented by three fighters in 3 different categories. Now, let's dive into this particular discussion that I promised you about. The role of football academy and professional footballers and their successful footballers owe most of their success to hard work and individual brilliance, most often forgetting the role of academies. Today we take you to the basics where it all began. Lamek Simiu, the founder and coach of Legend FC Soccer Academy, talks to us on the spot about the role of football academies in nurturing young talents, their ups and downs, and what the future holds for the academy. Well, Simiu, thank you so much for making time, and Rayton, thank you so much for making time. And for this, we'll take you direct to this particular discussion. Pengine tunaweza anza kwa kutuambia kwa majina, wewe unaitwa nani na hasa unafanya nini? Okay. Kwanza nashukuru Mungu kukuwa mahali kama hapa na umenikaribisha mzuri. So kwa majina najulikana kama Lamek Simiu Wawire. All right. Of course, that is Lamek Simiu just introducing himself and telling us about many things that will be happening. And as far as this particular discussion is concerned, we want to talk about the future of football academies in the country. Remember, this is the basic. This is where it all begins. And most of professional and successful footballers, most of their success, they owe it to individual brilliance and hard work, forgetting the role of football academies, what the role that football academies has played in their role from their journey, from where they began until where they are. And it's a discussion I'm sure you don't want to miss out, because we'll be tackling quite a lot of issues, including the many challenges that football academies face in the country as far as nurturing young talent is concerned, and steps to be taken forward as far as if you want to improve, of course, the level of footballers that the country will be producing in the next coming years to come. And this is very important discussion that we'll be taking on, just to look out about many issues here all in one, just to try to forge a way moving forward to see which way to go as far as this particular discussion is concerned. And this particular discussion, and of course Mr. Lamek,
Samahani sana kabla nikukatishe, ulikuwa unatueleza kwa majina, pengine unaitwa nani na wewe mwenyewe unafanya nini? Yeah. Okay, kwa majina najulikana kama coach Lameck Simiyu Wawire. Mimi nacha talent za watoto. Hii kitu iko kwa tamu kuanzia na nikaileta town. So far bado mimi ni mchezaji nacheza. Watu niliumia kiasi, but najifunia nikikuwa na vijana kama hao. So far nasemanga kwa Mungu, kuna moja ikishindikana unaingia kwa hili. So kitu yenye nilikuwa nataka kuongelea sana, tunaanza na kuna cha talent. Okay, tuko na under 9, under 11, under 9, under 10 na under 11. Kabla tuingie hapo kwa Nacha Talent, pengine wewe kama Simiyu, kabla uamue sasa unataka kuwa mkufunzi, sasa uko unalea vipaji chipukizi kama hawa, pengine hapo awali wewe ulikuwa nani, maisha yako ilikuwaje, na ndo sasa uamue sasa ifikia hatua kama hii, pengine kama unaweza tueleza hayo? Okay, mimi nasema nimekuwa player, mchezaji venye mwanzo nimekuelezea. Na nilikuwa natamani nipike Premier ya Kenya. So far hapo nikapata injury na nikaona yenyewe labda Mungu hakunipangia hapo, wacha nianze kuna cha talent za watoto. Kutoka pale ndio naendelea hivyo. Okay. Yeah. So hii Legend FC ulianzisha lini soka mafunzo? Legend FC tulianza 2021. Yeah. Kutoka 2021, hiyo ni mwaka jana. Pengine safari imekwaje mpaka ufikia hapa, tangu ibuni mpaka leo, safari yako na Legend FC imekwaje? Okay, kwa safari ya kukosangi challenges, lakini ni kujipewa tu morali, na ukipenda kitu lazima ujitolee. So far tuko na challenges na safari ni ngumu pia. Unapata maplayer kama hawa, requirement zao kupata zingine ni ngumu. Pata kitu kama scones, like ball, unaona kama jeans zao, unaona kama hizo wanatumia zile silikuwa set kubwa. So sasa pata tu requirement kubwa nini sawa toi. Tuseme kama nipate kama mfadhili anilete kitu kama jezi. Okay. Yeah. Pengine ni nini sana ilikuchochea ama ilikusukuma sana ukasema kati ya vitu vyote ambavyo ungeweza kufanya ni kubuni tu soka ya mafunzo, kulisha vipaji kama hawa? Ni nini ilikusukuma, au msukumo ulikuwa ni upi? So mwanzo nimekueleza mimi ni mchezaji na nimesaliwa na talent. So far hata home nilikuwa naenda pale kirao, nikiona watu wana play natamani nicheze, lakini nimeumia. Sometimes napata vijana wananikuja, coaches, unajua naitwa coaches na chaanza kukufunza. So hiyo kitu, kuna coach fulani aliniambia hiyo kitu iko kwa talent ya kusaka, niambia usikino, tembea na vijana, alafu tembea nao polepole, mtaona penye mtafika. So ile morali, hata wakati nimeenda soli zangu unapata wamekuja kwangu kwa chara kwa wapi, but mimi naonanga ni mzuri hii kitu iko kwangu, na naona nafanya kitu yenye Mungu alinipangia. Okay. Yeah. Wewe kama mkufunzi na kulingana na story jinsi ambavyo umetueleza, huo mwito na msukumo hususan hata kutoka kwa wachezaji wenyewe, wakija kwako wanakutia motisha hivyo, pengine ni nini unaweza sema unajivunia sana haswa wewe kama mkufunzi ambao pengine umechangia kwa maisha ya hawa vijana? Yeah. Kitu yenye najivunia, wakati nilikuwa na Puni club, tulikuwa na mchezaji mmoja ambapo ako Kakamega sahi, na wakati hiyo alituchukulia, nilichukua cup kule Karen wakikuwa under 11. Yeah. So hiyo kitu ndio nachifunianga, na pato inanipea motisha. Hata hao under 13 naona ni wazuri, nikipata utaona si wabaya nitabeba. Yeah.
Hebu tueleze kuhusu mfumo ambao unatumia hususan kurecruit hao wachezaji. Tuseme kwa mfano uko na vitengo vipi? Kitengo ya miaka, wewe kwa wachezaji wako kuna wao kuanzia miaka ngapi na ngapi? Tuko na under 9, under 10, under 11, 13, under 15 mwisho. Under 15 mwisho? Yeah. So kama wewe pengine tuambie kwa majina unaitwa nani? Kwa majina ni Alfred Mackenzie. Ni mkazi wa Babadogo na nachezea club ambayo inaitwa Legends FC. Sasa Alfred, wewe ni namba ngapi? Unacheza namba ngapi? Mimi ni namba 7. Namba 7. Na wewe unacheza kitengo gani? Wewe unacheza anda? Mimi ni under 13. Under 13. Okay. Na Lamek. Yeah. Tuseme umeshiriki michuano mingapi hivi tangu kubuni club yako? Okay, ni mingi. Juu tumesipika watu tournament nimepika mara 5. So walikuwa changa kidogo, walikuwa cha jua sana, lakini tumelose, lakini naona venye tumeendelea, I think squad iko sawa. Na tukizungumzia hawa wachezaji, ukiangalia tuko na vitengo ya wale ambao wako chini ya miaka 9, 13 na 15. Pengine kukusanya hawa wachezaji inachukua nini? Okay, umeuliza swali mzuri. Tukianza na under 9 pale kuna under 9 wazazi wao wanaliletea watu hii, sababu waliona kazi yenye nafanya mtaani ni mzuri. Juu mimi mwenyewe ni mtu mwenye napaya watu hii viatu kwa pesa zangu nikipata. Alafu niko na marafiki pia tuna hustle nao, nawaambia nipaya viatu pia. So wakaona hiyo mwito, na mimi si ule mtu naitisha pesa kwa mzazi registration nini, hapana. So unapata mzazi ananiambia kuja nichukulie mtoto uniingizie timu. So tunafanya namna hiyo, hata wengine wananiletea kwa kiwanja. Ukiangalia pengine kama unaweza zungumzia uhusiano wako wewe na wazazi na hata jamii kwa jumla huko ukoje? Watu wakija na wanaona pengine mzazi hadi anakuamini na kupatia mtoto wake, mpe ya hayo mafunzo ambayo inastahili. Pengine unaweza tueleza uhusiano wako na hii chuaka mafunzo hii ya Legend FC na jamii kwa jumla, uhusiano ukoje? Wanakumbatia au kuna vizuizi? Wazazi kwanza, kitu ya kwanza niseme wazazi walishukuru na most wananiombea, because unapata wananiletea watu mpaka kwa nyumba na wanafurahia vitu nafanya. Unajua si rahisi una coach alafu unaenda kupaia mtoto viatu. Unajua ni kazi ngumu pia, ni challenges. So kwa ile hustling zetu unaona mtaani pia. So mimi wazazi wanafurahia na wazazi wangu wa team wote wanafurahia. Ndio maana anakurilivia watoto ndio hawa tembea nao. Okay. So tuseme pengine unaweza tueleza au ni manufaa gani ambao wewe binafsi unaweza sema Legend FC imesaidia hawa kando na mafunzo ya soka ambao mnawapatia? Okay. Tunaweza sema Legend ni club mpya, lakini imesaidia kidogo because naweza sema like kama Alfred Mackenzie alikuja akiwa under 9, lakini sasa naweza sema ni wembe, ni hatari wa kuotea mbali. Amechua ball sana. Ukimweka kwa watu wakubwa anaweza cheza ball mzuri, kwa hiyo yake anacheza ball mzuri, under 15 ananifungia bao. So mzazi wake wote wananipenda na mimi napenda huyo kijana, anapenda wazazi. So wananiambia coach, unafanya kazi mzuri. Mimi najivunianga tu ile wanasema legacy. Sasa ingine ni kitu ya maana. Wewe unatoka mtaa wa Mabanda, Babadogo. Mtaa kama huo pengine tunaona mambo mengi hufanyika. Kwa mtazamo wako pengine vijana kama hawa ukiwachukua unaweka pamoja, unawafunza mafunzo nini, nilikuuliza kwa awali kando na soka, pengine nini nyingine unaweza sema hawa mwisho wa siku wanafaidika nayo? So far
mwisho wa siku kama tuchaingia tisi, mi hata wanakuchanga kwangu, kuna klasi nafunzia kwa nyumba. Tuko na ile theory, niliweka theory kivyangu. Sitaki maplayer wangu waende fanye mambo mbaya huko nje, wakoteta vitu mbaya mbaya. No. Tufanye theory, tujifunze mambo ya ball, au warudi home. Kama tuchaingia grao. Sawa, pocha malengo yako sasa. Tuongelee like wewe una malengo gani? Mimi malengo yangu vijana like timu yangu kama ya Alfred, ningeomba akue kama Olunga. Sile kisasi sa mbele, wakati nitakuwa nimeacha, sasa nimestaafu, nimeenda home, na namtachia makuu na ninamuombea atanibaia gari. Atakuwa kushinda hata Olunga. Na pengine miaka 5 ijayo ungependa kuona hii Legend FC wapi? Miaka 5 nipike Premier, ndio malengo yangu. Although Kenya kuna mambo mengi, lakini nilikuwa na hawa under 15 nipande nao tupike Premier League. Hiyo ndio naombanga tu kwa maisha. Wapande mpige Premier. Tuongelee about ikikija hii mambo na kupiga Premier vitu hivi. Safari ya akademia si rahisi. Ina changamoto zake hivyo. Pengine kwa sasa ni mikakati ipi ambazo unazo, ama ni wazo gani ambao unayo wewe binafsi ya kuendeleza hata kuifanya klabu yako iwe hata bora zaidi? Ni mikakati gani pengine unazo? Mikakati tunayo, nilikuwa request kuna sample list wanasiasa. Nilikuwa napanga niongee na Sakaja, ambapo ni gavana wa Nairobi, tuone kama anaweza nisaidia, ambapo under 15 wangu wanakuja mbio na game wenye wanacheza iko level ya juu. So unajua hawezi run klabu peke yako, ni ngumu. Hata watu hawezi, ni ngumu sana. So tukiongelea watoto na talanta, ingekuwa ni vizuri pia tuone ni nini wanayo na wanaweza tuonyesha nini. Pengine wewe kama mkufunzi, nini hasa unajivunia sana kwa nini wako? Mimi kama mkufunzi najivunia vijana wameimprove na wanacheza kwa mtamu. Hata tungekuwa na kitu wangekuonyesha kidogo. Sasa watuonyeshe kitu hiyo game tamu nimesema hapa. So huyu ataenda huko kama wale wanze. Kuacha wale nyoko pale tuone kitu tamu. Leo is dribble. Fast turning. Siende sana. Kuisa triple ball. Sheti triple ball. Talanta. So hizi mostly ndo mafunzo ambao pengine hiyo ni kidogo tu nimekuibia, lakini ni mingi sana. So ikikuja kwa tactics, unajua soka ina kila kitu. Kuna ile pia wanaita strength, tactics, vitu kama hizo. So kando na kudribble, ni nini pengine kingine ambao unapasha huko? Wangu sababu ni 9, 11, 13. So far really tu mzuri ya kupea mtoeni amefika 15 years. So watu nawapikishanga timu tisi ya kulingana na age yao. Ya under 13, under 9, 11, 10. Kila under kona tisi yake. Jua wezi pangia really under 13 upangia under 9. So kushesha niyo kila kitu inakuwa inafaa unipate kirao, ndio tukiwapikisha ndio kila kitu itakuwa mzuri. Tuongelee mustakabali wa soka humu nchini. Na hususan tukizingatia tu
mchango wa mafunzo ya soka ama academy katika kukuza vipaji humu nchini. Na swali kidogo, pengine washikadau katika sekta hii ya michezo wamekuwa kidogo wakilalamika kuhusu ile kutokosa support ambao wanahitaji. Pengine wewe unaweza tuambie kama taifa na kwa mchango wako wewe binafsi, ni unaona pengine tunafanya kutosha kama taifa kusaidia of course kusupport talanta kama hizi ama vipi? Hapo mwanzo nikupeleke Kakamega. Mimi mwenyewe nimekuambia nilikuwa nataka kupika Premier League. Nikaenda trials Kakamega Homeboys. Haikuwa kitambo. Okay, trials tukapita wote. Tukaambiwa tapikiwa simu. Selection ya Kenya wanafanyanga na kujuana. Ile kujuana. Unaacha player mzuri, unachukua player mwenye amekuja na yes. Na ndio unaona game ya Kenya iko chini. Unaona? So kama wanataka kuipigwa tu mzuri, wa select every player. Yeah, okay. Kulingana tu na talent yake. All right. Sasa of course we have been switching from English to Kiswahili just to talk about the role being played by the football academies, and it has been quite some discussion, talking, just taking through the journey, how it has been, the formation of it, and from the time they began, that is in last year, that is 2021, until now, it has been quite a journey and some impressive statistics, and the game that we are seeing nurturing young talent from, as young as as young as 9-year-old, taking on up the way to 15 years old, just to try and nurture young talents and to guide them into the right direction. It is, of course, not an easy task, but an uphill one that will require, a lot of hard work and support from all stakeholders. I'm talking about sports stakeholders, because the issue of sports and young talent in the country has been something that has sparked some kind of conversation regarding the whole issue. Na kama tulivyokuwa tunazungumzia mchango wa serikali ama sekta husika katika kusupport akademia kama hizi soka za mafunzo, na kitu nataka nikuulize pengine, wewe kulingana na wewe maybe unaona suluhu pengine tunaweza pataje? Huko suluhu kwa football wa Kenya, mimi nazungumzia tu ni vitu mbili. Tukiweka inaitwanga ukapila kidogo, tuweke kando na kujiwana. Juu hauwezi niambia unaja player mwenye anajua ball, unaingiza jamaa mwenye ball inamlemea. Unajua ball, first of all, ball ni talent. Talent unasaliwa nayo kwa damu. Si ni ukweli? Because hawezi niambia nachukua huyu jamaa ametoa do, niachie player mzuri na nimeng'ang'ana na hii ni kitu iko kwa damu. Alafu the end of the day unaona vitu inaenda hivi, unaona. Mimi mwenyewe niko na experience na kuambia, nilienda pale kwa Shimanyo la Toto. Nikaenda trust, tukapita wote. Lakini ilifanyika vitu zingine, tuliachwa. So Kenya naweza sema hivi, kama hata nikimwenda naweza jisikia penye yako, tufanye selection kulingana na performance ya player na talent ya player. Talent ya player iko tu talent, iko amesaliwa nayo. Wewe niambia ball unaweza jiforce. Mimi hata huko kiraona pitianga challenge ngumu. Ukiniletea mtoto mwenye ajui kunini ama hiyo kitu haiko kwa damu, nitamfunza. Okay, yes, nitamfunza, lakini hakuna kitu atakei. Taambia mzazi huyu ni noma, hawezani. Lakini naona watu kama hawa, hiyo talent iko kwa damu. 2 weeks, 1 week ameimprove na amejua nini mnafanya. So tukiweka nje corruption kidogo, timu ya Kenya inaendelea mbali. Kenya kuna wachezaji wengi sana. Kuna swala ambao wakati mwingi inajitokeza,
mojawapo ni tuseme vipaji vingi ambavyo vinapitia soka ya mafunzo, kama tuseme for example mwenyewe wewe ni mkufunzi, uko na wanafunzi wako hapa unawafunza soka. Mwisho wa siku kuna wale ambao watanawiri, lakini kisunzi ambao wengi wanapitia sana sana ni mtu umepitia mafunzo na talanta, lakini mwisho wa siku huwezi kupenya hata katika ligi za humu nchini. Pengine wewe kama mkufunzi ambao unajua wakati mmoja pengine utakuja upitie mambo kama hayo, of which wewe mwenyewe pia ushapitia, lakini kawa vipaji ambao saizi unalea, ni nini pengine unajaribu kufanya sana ili kuwapa motisha na hata kuhakikisha kuwa jambo kama hilo halitatokea? Okay, mimi kwa hilo ni mwanzo nilikuelezea iko hivi, hao wangu tuna make sure kama ni under 15 ataanza kupika isile, tuseme akifika I think ni 16 years not 15 and 12, kuna Kariobangi Sharks hapo, kuna ile Sharks ndogo anaweza ingia anaanza performance. So mi kama huyu Mackenzie akifikisha 16 namtoa nampeleka kule, unaona. So hiyo level yenye wanapika pia kuwe na hiyo level akikuro. Jausi niambia juu sisi pale kwetu tunafunga na 15 na 15 ni ngumu kupika Premier League, so lazima atoke pale aende, kama ni Sharks ndogo apande, kifika 18 kama atakuwa sawa, so juu pale nitakuwa nimempeana tena kwa mkufunzi mwingine, lakini nitakuwa nafuatilia. Okay. Yeah. Na tukifunga huu mjadala, kuna swala ambalo pengine lazima hatuwezi epuka kulizungumzia, na ni swala la jinsia. Hapa naona kidogo ni jinsia moja tu, pengine wewe kuna mikakati au vipi? Mambo vipi? Well, as we wind up this particular discussion, of course, we live in a very democratic country and we talk always about gender equality. And of course, we just want to see how this will play out. And even as this amazing youngster here, demonstrate their talent. And later on, probably, if I can talk with my guest here who has been quiet for quite long. Umenyamaza sana. Wewe, pengine wewe ungependa kuwa nani? Mimi ningependa kuwa kama mtu kama Ronaldo, Messi, Neymar, Dybala, Mbappe, Salah, watu kama. Kati ya hao wote umetaja unapenda nani? Kwa mimi mtu mwenye napenda na mwenye natumianga skills zake sana sana ni Neymar. Neymar. Wewe ni fan wa timu gani? Na support timu gani? Mimi ni fan wa PSG. PSG. Mbona PSG? Unajua sasa hapo ndio kuna wale maplayer wenye sana sana pia mimi hutumia skills zao. Mimi search skills kwa YouTube. Na pia mimi hutumia hizo skills zao. Sasa ndio maana nikiona skills zao ziko sawa, ndo nashabikia timu yao. So PSG tunajua kuna Neymar, kuna Messi, kuna Mbappe. Ni nani mwenye skills zake unaona pengine inakufurahisha zaidi? Neymar. Well, that is, how it is. And before we can, wind this particular discussion, coach, nilikuwa nimekuuliza about hali na kushikanisha timu ya wanaume na kina dada. Ndio pengine naona hapa umeniletea jinsia moja. Hapo kushikanisha tu iko hivi. So hizi tunapikanga party time. So hao wanaweza pika leo, kesho, si ndio? Ama tupike saa 8. Wale hao wapike asubuhi, wale wapike saa 8. Yeah. Yeah. Well, that is all that we had for you regarding this particular discussion.
some amazing insight about Football Academy and what young Kenyans and even amazing Kenyans are doing out there as far as nurturing young talents in the country is concerned. It has been an honor, of course, speaking to Legend himself and of course the founder of Legend FC, that is Lamek Simeo. And of course, a group of these youngsters here, amazing, who I can tell their future looks bright. Then we take another short break. When we come back, we'll be talking matters to do with sports review, both local and international. Plenty more to come. And of course, I'll be joined later on by my guest, and I mean the gang as usual and as always, to discuss about the matters to do with sports and sporting activities that has happened in the last 7 days during this particular week. See you in a bit. KUTV, in conjunction with Kenyatta University Funeral Home, is now offering death announcements immediately following our news bulletins at 7 p.m. At this sorrowful time, as you share in your grief, allow us to communicate your announcement of your loved one on KUTV in both Kiswahili and English. For more details, kindly inquire at the KU Funeral Home Service Desk or call 0736 928 380 or dial 020 359 9054. Imagine living in a society that embraces social justice and equal opportunities for all. On Woman Crush Wednesday, Rise Today, we bring you experts for meaningful conversations on matters gender equality. Mimi nasaona hakuna gender equality as we speak. So we continuously work with the men. I feel that they're judging the girl. Parenthood. Mind is very important in infertility. Mental and physical health. You need to be surrounded by a proper network. After nimeanza healing process, nilikumbuka kuhusu boys na wase wenye niliacha ghetto. Like kila wakati nilikuwa najaribu kutafuta mbinu yenye naweza wafikishie ujumbe. I feel like if you have 15 minutes, if you have 20 minutes, 30 minutes, whatever amount of time, use it, because any physical activity is beneficial. No physical activity is dangerous for you. And we touch on current affairs. Marrying is a journey. It means you're taking a journey together. I'm dying to be different. Changamoto ziko, but you can't sit there saying, oh, mimi nitafanya mziki siku yenye dozi takampe. You look at this person and you're like, wow, they just woke up and they found themselves here. Join us every Wednesday morning at 7 to 10 a.m. here on Rise Today Woman Crush Wednesday. I am your host, Nina Gikunda. Today we are going to prepare something we call pan-seared pork belly, served with carrot puree and some sauteed onions, together with some flavorings. And today we are going to talk about a technology or an innovation that is based on agriculture called StoreFresh. One thing that brings together the team at StoreFresh is we are all children of smallholder farmers. We've seen how much work these people put in and how little return they get for it. Our end goal is to digitize informal agriculture in Africa. And how we do this is, first of all, the point at which we onboard the farmers is through an AI SMS chatbot. So ideally, what we're building at StoreFresh is an end-to-end solution. This is my jam down. I said, man, I will never give up. Now, how to make it so away. Show me something. Everybody wanna feel like me. You was like a river.
Ukiwa na dukuduku la michezo, tunafungua sanduku la dukuduku kwa ufahamu zaidi. Kila danadana, mitimko, mifiatuko na harakati zote ugani, sisi ni wako mwandani. Kukurukakara zote nyanjani, haziwezi kuangaziwa zaidi ya micharazo michezoni. Mimi mwanaspoti wako matata Peter Pinches Mwaora ndakuwa na jopo lenye maarifa sufufu, nikufahamishe na nikuburudishe wewe shabiki shakiki kwa uhakiki na kindakindaki. Imagine living in a society that embraces social justice and equal opportunities for all. On Woman Crush Wednesday, Rise Today, we bring you experts for meaningful conversations on matters gender equality. Mimi nasaona hakuna gender equality as we speak. So we continuously work with the men. I feel that they're judging the girl. Parenthood. Mind is very important in infertility. Mental and physical health. You need to be surrounded by a proper network. After nimeanza healing process, nilikumbuka kuhusu boys na wase yenye niliacha ghetto. Like, kila wakati nilikuwa najaribu kutafuta mbinu yenye naweza wafikishie ujumbe. I feel like if you have 15 minutes, if you have 20 minutes, 30 minutes, whatever amount of time, use it, because any physical activity is beneficial. No physical activity is dangerous for you. And we touch on current affairs. Marrying is a journey. It means you're taking a journey together. I'm dying to be different. Changamoto ziko, but you can't sit there saying, oh, mimi nitafanya mziki siku yenye dozi takampe. You look at this person and you're like, wow, they just woke up and they found themselves here. Join us every Wednesday morning at 7 to 10 a.m. here on Rise Today Woman Crush Wednesday. I am your host, Nina Gikunda. And today we are going to talk about a technology or an innovation that is based on agriculture called StoreFresh. One thing that brings together the team at StoreFresh is we are all children of smallholder farmers. We've seen how much work these people put in and how little return they get for it. Our end goal is to digitize informal agriculture in Africa. And how we do this is, first of all, the point at which we onboard the farmers is through an AI SMS chatbot. So ideally, what we're building at StoreFresh is an end-to-end solution. The percentage in which government is giving opportunities to this specific type of groups under the AGCO, like what percentage has the government given? No, but like I said, you see, when a budget is done for every year, every ministry will be able to place their budget for it. But whatever is given to them, 30% of the budget for that ministry is dedicated to AGCO. 30%. So if let's assume, for instance, that a ministry is given 2 billion, for instance. Now, 30% of 2 billion would be about 600,000? 600 million. That will be dedicated to AGCO. And therefore, when you go to a ministry, as a young person, as a person living with disability, 600 million is actually meant for you. This is The Agenda with Benturo Komboka and Colonel Retired Cyrus Oguna. All right, and welcome back to this particular and the last segment of On the Spot show. This is where we take it, and this is the wrap of it all, where we talk about matters to do with sports review.
we will take a look at local and international review as far as sporting disciplines is concerned. Of course, this particular week, a lot has happened. We have seen, Graham Potter being welcomed officially to the Stamford Bridge with a 1-1 draw against Salzburg, and it was his first game in charge of Chelsea. It is a week that we saw Tottenham Hotspurs falling to Sporting Lisbon Blade, and this is quite a lot to talk about, including the ongoing Africa Boxing Championship in Maputo, that is in Zambia, and Kenya right now will be taking to the last final of it. 3 fighters, Nico Koth, Elizabeth and Diego and the rest, just taking in an honor just to see if they will bring these particular trophies home. And of course, I'm joined by my guest and of course my fellow gangsters, Jijo here, and of course Eugene. Gentlemen, how have you been? What a week, of course, for Manchester United fans, and of course even for Manchester City. We saw what Haaland did, and of course I know right now you're a bit happy, celebrating inside. And for Manchester United, of course, your first win. So definitely, we are happy. Well, this particular week, a lot of things has been happening, and it's so sad that we were supposed to, probably in just a couple of days, wake up to the return, or rather the kickoff of Kenya Premier League. But it's so unfortunate that it has been pushed forward to at least October. And that one, we are still not yet sure if maybe by the time we reach in October, things will have been better or what. And the postponement of this particular kickoff, what kind of message that is sent? I think for me, I feel that we were trying to actually come up with a plan of how we'll carry up the league. And of course, there was a pre-season that was supposed to be prepared. That is a pre-season tournament that was supposed to be prepared. And I feel now they have given, the pre-season a very good ample time actually for the teams to train, prepare themselves for the cup, because it will be actually a pre-season elite tournament for 6 teams. And I believe postponing the EPL, the KPL, that is, it has actually enabled the teams, these 6 teams, to prepare well. This is kind of a reflection of what is going to happen exactly in the KPL. So this is what we are really looking forward to. Though there are some teams wenye wanataka hii team. I heard Dan Shikanda, the chairman for AFC Leopards, saying that the team is well prepared. Lakini ukiangalia wale wanasema wako well prepared, juzi tumewatandika pale 1-0. last time walienda draw na team ingine inacheza divisions, not even NSL, na bado wanasema wako ready for the pre-season. I guess acha tuseme tu, lakini kuna watu wanafanya business na teams wakifikiria teams ziko tayari. Nimeona wameanza kuachilia players like their midfield in a league sana. So definitely me, I feel it is an ample time for the 6 teams to prepare well for the FKF PL, which is supposed to kick off at that time that was said. So tuongoje tuone. Mimi na feel iko poa sana. Let's wait on Tuesday tuone hii pre-season relatively itakuwa. Well, even as we will come to the preparation, of course, later on, but the constant postponing of kickoff. Remember, it has been postponed, like this is probably the 3rd time. Yeah. And for me, I think teams have been ready. Some teams have bought players, they have marshaled their numbers. Others have, signed in new coaches ahead of this particular season. Yeah. Don't you think the time is already overdue? Mimi nasema kitu moja. We lacked a plan to run this FKF, this Premier League, naona. We had a ban. So njoo tungekuwa na a plan on how we could make the ban to be lifted. Tungekuwa tunaweza kurun a progressive league yenye itaisha. Sasa hii tuko nyuma ya kalenda ya FIFA, unaona. Na tukicheza a Premier League with no going forward of the international ban, hatuwezi na mahali, itakuwa pointless. Sasa inafaa kwanza tukue na plan,
fanya our ban to be lifted kwanza, na sasa tuweze kunini tusonge mbele na Premier League yetu, unaona, nasema hivyo. But does the ban really affect, you know, the resumption of the league? Because what I do know, the ban affects the international matches, but the local matches, I don't think if the ban has that particular effect. But with the return of Vic Mwendo, of course, we expect things to be better. And of course, this particular order that was issued about the postponement until October, it was issued by Nick Mwendo himself. Later on, the subsequent postponement was issued by Transitional Committee. Well, this one, it really is something that we'll keep on debating about over and over. But I want us to move on to World Boxing. I mean, Africa Boxing Championship that is happening currently in Maputo, that is in Mozambique. Of course, we have 3 of our very own fighters participating in the finals today. Yeah. When you look at the journey from where they began until right now, of course, do you see some window of, Kenya even retaining the title? For me, nasema tuko optimistic. Unaona, before they were boxing, kulikuwa na ile switching of events. Kama Ondiaga alitoka from lightweight to heavyweight, unaona, within a few hours. Na sasa tumeona amefika final. The 3 of us, the captain and the other 2 amefika final. Sasa tuko optimistic they will carry the day and walk away with the title and the money. Well, Jijo, for our captain Nico Koth. Nico Koth had hinted on that this will be probably his last fight before he hangs his gloves. And right now he's 38 years old, and age is catching up with him, and probably he's in the final. And remember, this is the defending champion. Probably quick analysis to today's final. Of course, the finals are today. Probably, what do you see? Will you retain his title? Or okay, for me, I think this is the last. I think he will be competing his last game today, and I feel that first of all is to congratulate him, because he has given Kenyans what exactly they have been looking for. It will be actually I don't want to say that it will be hard for us to get another Okoth, but I feel that this guy has really worked so hard to to raise the Kenyan flag, and we can say that we definitely wish him all the best today. And I feel that this is the last opportunity, so I'm sure he's gonna give it his best, and I'm sure he might retain his championship. Well, we really wish for him all the best, and probably he might end it in a style, and of course with a gold and definitely 1.2 million Kenyan shillings, because gold medalist will walk away with 1.2 million Kenyan shillings. Second runners up and runners up will work with 600,000 and 300,000 respectively. Quite a huge amount of money for just going to the ring, flexing your muscle, and knocking your opponent. Good reward. Of course, sport is quite amazing. Now moving on to some other issue. Malala to Lindsay. Remember